Итак, всем привет, с вами классический геймер Алекс, и сегодня я решил постримить довольно-таки необычную игру, про которую мало кто знает, и она называется Sudeki. Эта игра, она выходила только на Xbox 1, но через какое-то время она была портирована на ПК. Что ж, сейчас мне осталось только раскидать ссылочки, и мы тогда начинаем. Так. А пока что можете писать сообщения, я по возможности отвечу на них. Так, ну что, я думаю, я готов. Еще раз проверю опции. Звук. Хотя звук меня устраивает, текст, скорость. Все меня устраивает. В принципе, можно начинать. Да, качество графики не самое лучшее, я знаю. Да, привет, Лех. Ну вот, решил небольшой стримчик сделать сегодня. Ты, наверное, не слышал про эту игру. Скорее всего. Ну, пропали полоски черные, потому что эта игра есть в Стиме. Только поэтому. Привет, Алин. Late again, town! I haven't the time to wait around for you. You're supposed to be a soldier. Now listen up, for I'm about to change your lives forever. I'm gonna make men of you if it's the last thing I do. Now, you might be asking yourself, why did you join the army? So then, Yummy, what's on the agenda today? Elko switches on his tower this afternoon, but you promised we could visit my mother today? Ooh, lucky me. I get to spend all day in a village full of old men. You must have been very... Hello, Private Soap. Nope, I'm not playing on Xbox. I'm playing the Steam version, which was ported directly from that platform. And actually have the CD version as well. Wake up, soldier! Somewhere. Haven't you heard a single word I've said? Today is another beautiful day to learn the art of killing. The elite guard treats an enemy's death as an art form. You will learn to cut closer and thrust without mercy. What now? General Arlo, may I have a quick word? This had better be good. I don't need to remind you these soldiers are on active duty. It's just a little VIP visit. Perhaps you could rustle up a display, please? This isn't the circus, it's the army! It is by Her Majesty's request, General Arlo. Is it? Then I guess I'll have to make another exception. Who is she? Her name is Buki. It's her tribe that hold the crystal I was telling you about.
Ah, Honorable Buki, we are in luck as it happens. The General here was just putting the elite guard through their paces. General? Yes, Miss, Buki. Now, if you'll step this way, you can watch as we run over the basics of swordsmanship. Tal, you may begin. Ох, боевка тут немножко тяжеленькая, если честно. Я думаю, достаточно. This is the art of swordsmanship. Remember, your sword is your best friend. As you can see, Miss Buki, if you love your sword, you can keep the whole world at arm's length. You fight well, but a Shadani warrior does not hide behind a sword. I like to see the fear in their eyes and smell the sweat on their brow. There is no substitute for a good sword in your hands. Slow and cumbersome, like all men. Good riddance. Now listen up, men. Intelligence suggests the Echlorians will darken our skies again soon. Now, we don't understand their motives, but it's down to us to try and stop them from entering Illumina. Echlorians employ guerrilla tactics and show no respect for the rules of engagement. They will use every dirty trick they can, and that includes the use of light spawn creatures. These monsters take many forms, so you'd better be prepared for anything. The enemy attacks in small berserker groups, and the Queen has decreed we are to take no prisoners. Now, there's a lot of country to cover out there, so make sure you all have your own map to navigate with. Да, и, кстати, в этой игре иногда прослеживаются различные баги, глюки и прочее. Так она оптимизирована, к сожалению. Она на самом деле очень короткая. Но не проходит, конечно, за 3 часа. За пару-тройку дней можно проходить. Вполне. Минус прокачка. Tao, you better get yourself a map of the wilderness before you go on duty. And go to Kamo's shop in the northeast corner of the marketplace and pick one up. Maps are free to soldiers by order of the Queen. Что самое приятное, то что практически все персонажи, они озвучены. И озвучены хорошо.
Welcome to K-Mode. No kids, no smoking, no drinking, no touching, and no credit! Now, how may I help you? Какая же он тварь все-таки. It's cheapskates like you that make me work longer hours. Нет, сюда нельзя пройти. Hey, Tal, the alarm bells are ringing. There are reports of skirmishes on the road to New Brightwater. Arlo wants you to lead a patrol across country in case Princess Ailish gets caught up in the action. Да, кстати, если есть вопросы насчет русской локализации, не уверен, честно. Я ее проходил от начала до конца на английском. Тут где-то что-то должно быть. Ага, вот. Alright. 6 потинов. Мне пока должно хватить. They call me Hagren, blacksmith, sword master, and enchanter of weapons and armor. Ну-ка, я могу что-нибудь сделать? Ничего себе расценки. Не, чувак. В другой раз как-нибудь. Короче, игра только на английском, да. К сожалению, это и минус. Но тот факт, что это было портировано с Xbox, это уже о многом говорит. I bet the Eclorians are behind the light spawn attacks. We should find their world and invade it. Otherwise, we're just sitting ducks. If you get lost, come see me. This way. Господи, как же они медленно ходят-то? А, да, вот же они, главные врата. Что-то я туплю очень сильно. Да, эта дверь пока не откроется, наверное. Тут камера еще немножко корявая довольно-таки. А, блин, механическая дверь, она открывается на время, точно. Ну ладно, давайте попробуем. Давай, 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 давай. Успею, успею, успею. Есть.
Отлично, я получил первый тотем. Они нам впоследствии пригодятся. Ну да, это я знаю. Пардон. В принципе, сюжет, он очень похож на сюжет финалки. Но это если вкратце, если не вдаваться в подробности. А чем дальше идешь, тем запутаннее все становится. Довольно-таки плохая вода, кстати, по меркам Xbox. На ПК не смотрится не очень. Oh, for goodness sake, let a man fish in peace, will you? Да ладно тебе, чувак, просто поговорить хотел. А, я уже сохранился. Ладно. Пошли дальше, что ли? Ну, может, кто-нибудь что-нибудь расскажет. А то это немножко скучновато получается. Logistics. That's the key you need to be able to get the medical supplies to the front line. If you fail, men will die. Always have healing items available in combat. Это да. Тут лечилки, они очень важны. Наверное, даже важнее, чем в финалке. To put your training to good use. I want every piece of that chlorian scum removed from the area before sundown. Sir, yes, sir. Господи, как они забавно анимированы. March to New Brightwater and make sure the road is secure. Tal, take charge of the two rookies and we'll rendezvous in New Brightwater. Sir. Ну вот. И, собственно, и понеслась сама игра. Так. Как перемещать? А, вот. Угу. Я просто вспоминаю управление. Тут же лечение, скиллы, они происходят все в реальном времени. Вот гады-то, а?
Хватит бойцов бить, а? Отлично. Да, но это еще не все. Ауч. По-моему, что-то есть. Да, я так и думал. Так, ну лечиться мне пока ничего. По крайней мере. Угу. И как мне с вами справляться? А, да, точно. Можно уже вот это делать. Так, это готов. Нормально, чувак. Да, активировать я, конечно, могу скиллы. Ох, но вот чтобы их использовать, мне нужны специальные лечилки. Игра довольно-таки хардкорная, должен сказать. Sometimes I wish my commanding officer was anyone but my father. He's harder on me than anyone. Arlo wants the area cleared at any cost, but he hasn't seen that monster yet. Тут, кстати, скрытый проход есть. Его потом можно открыть. Но Тал его открыть не может. Его открыть может только другой персонаж.
Сдохни. Да, что ты ходишь так мне? Стоять. Совсем забыл про это. Дайте мне защититься-то. Ах вы гады. Да, тут иногда странный баг происходит. По идее, музыка не должна была сменяться. Но она почему-то сменяется иногда на более спокойную. Так, на И, Q. А, тут все происходит здесь, наверное. Нет, это АИ. F, E, J, L, K. F от первого лица. Блин, я не помню, как прокачиваться. Cool, an RPG game this time, nice. Yeah, hello, BioX1. Welcome to the stream. It's actually quite an old game, so I will not be surprised if some people haven't heard about it. Же в меню-то входить. Тап, наверное. Shift, Ctrl, Alt. Привет, Никит. Добро пожаловать на стрим Судеки. Об этой игре ты, наверное, мало что слышал. Или вообще не слышал. Но игра сама по себе прикольная. Пускай немножко ломаная в плане камеры управления. Блин, ну как же мне прокачиваться-то? Конечно, закрыто. Так. Нет, Б это пауза, М
М. О, господи. Не попробуй догадаться, собственно говоря. Так, ну первым делом, что, прокачаем здоровье, я думаю. Еще раз сохранимся и продолжим уже дальше. Собственно, по жанру это не чистокровный РПГ. Это РПГ, это экшен РПГ. О, черт. Мне теперь предстоит битва с боссом. Он тяжеленький довольно-таки. Ой, да вы издеваетесь. Серьезно? Черт. Зря это сделал, наверное. Ну ладно. Ай. Идите в пень. А, ну в принципе он не такой же сложный. Еще второй ген включать для работы. Ауч. Чуть не сдох. Нифига себе, блин. Веселенький враг, однако. That's not good, run away. I'm fine, I'm fine. Trust me, it's not game over yet. The enemies are gonna become much stronger the further you go. Ничего себе. Я не замечал этого раньше. Да уж. Yep, I did it. Even though I thought I wouldn't. Good to see you, man. There's been no sign of the princess yet. A few of the locals said she'd already passed through just before the zone became active. Here's hoping she made it to Brightwater okay. Ну, будем надеяться, что с ней все в порядке. Я запутался немножко. Еще один секрет. Ах, но я пока его не могу разгадать. Так, я, пожалуй, еще раз подключусь. Собрались. Ну давай, блин. Да елки-палки, вставай уже. Раз, два, три.
Не вздумал умирать, ты чё? Всем офигел. I'll stain the floor with your insides. Не забыть бегать. Отлично. Надо всех собрать по возможности. I'll stain the floor with your insides. Ну вот и все. Пока что ничего сложного. Sir, the Eclorians have really come out in numbers this time. We did all we could, but we're too late for this guy. That house was used as a hideout by pirates. We thought there might be treasure inside, but we can't find anything in there. Feel free to look for yourself. It's a case of finders keepers out here in the wilds. Did you hear about the treasure that's supposed to be hidden in here? If there is treasure here, it must be invisible. I reckon you'd need to be a magician in order to find it. Угу. Это точно. Нам нужен маг. Так, я могу где-нибудь сохраниться? Хотя, в принципе, в порядке. Пока что, по крайней мере. Господи, сколько же вас? Ай. Больно. Так, один готов. Второй готов. Ага. Не могу взять больше 15 штук. Да, я помню. Идите ко мне сюда, ребятки. Да вы издеваетесь? Теперь еще и битва с боссом. Ну ладно, попробуем. Ауч.
Ой. Опять забыл про это. Сюрприз. Так, мне дали пушку. И, разумеется, она намного круче моей. Да, пускай у нас будет хотя бы 40 теперь. Ого, а вот этот уже будет посложнее немного. Красавчик, что могу сказать. Ай, что ж ты творишь-то, а? Вот. О-о. Блин, он проламывает сквозь эту. Фу. Как не стыдно-то. Давай, дай мне. Ну? Все, готов. Of Illumina, I am Tetsu. I speak with the voice of your ancestors. The road ahead is dark and filled with danger, but fear not, son of Sudeki. In your darkest hours you may call on me. My humble servant, Karistan the Wolf, will protect you.
Get up! What happened to the rest of your men, Tal? I expected more from you. Those soldiers were your responsibility. It's time you learn that sometimes there are more important people around than you, Tal! Princess Ailish is in New Brightwater. See that she gets back to the castle safely. Now that the Echlorians have been cleared from the area, I hope that you can be trusted to guard a girl. Get out of my sight! Вот зараза, да? Между прочим, это было нелегко сделать. Have you come to try it? Lay your skin on me. I can't get enough. What a pleasure it is to serve you. Нет. Может, в другой раз. Да, я смотрю, народ не особо ценит такие игры. Жаль. Это классика. Причем классика аж времен Xbox. Hey, New Brightwater has a royal guest today. That's right. Princess Ailish of Illumina passed right by here but a few minutes ago. She was arguing with her maid about something or other, so I didn't say hello. Sure. According to village gossip, she will be at Denzi's house. You can't miss it. Straight down the hill, in the center of town, there's a big blue house. More humans. Well, I never wanted to leave Shadanimo in the first place. And now the cowardly rabbits who drag me here want to stay to enjoy the sea air. I don't really mind humans. Even if they do smell of rotten milk, I just prefer living among my own people. Кажется, он был немножко расстроен. Who are you? I am Kaluzara, the unfortunate partner of Kirklin over there. Yes, and the journey was harrowing. There are giant crabs in the wilds that you can only defeat by hitting them from behind. If you don't hit them from the back, then you don't stand a chance. Well, if the temple is not swarming with evil creatures, I might consider it. Закрыто. Hail, friend. It's good to be safe from the evil creatures that stalk the temple in Shadanimo. It all started with a few spiders, but things took a turn for the worse. A more sinister foe followed. Insect-like monsters we call the Arcanite. The
Temple of Mo is a holy site where we keep sacred artifacts such as the Shadani crystal. It was left in our care by Mo, the great cat, at the time of separation. There are many who refuse to leave Shadani Mo. I simply tired of the fighting and left. Да ладно, тут ничего нет. Ну окей. Да, я думаю, мне не помешает купить аптечек. Или проапгрейдить. Так, Warrior. Нет. Наверное, лучше вот это. А я их так не могу ставить. Жаль. Довольно миленько все так выглядит. When the skies go dark, my heart sinks because I know there'll be more bloodshed. What sort of magic do they use that darkens our sun? Да, хороший вопрос. Top of the morning to you. Me and the lads like nothing better than dangling our rods out to sea. We all live off the land here, so there's a lot of work to be found, hunting and gathering. Some people will offer more than just money to a successful hunter. Ну, совсем я же говорить не буду. Welcome to the Salted Dog Inn. My name is Bunny Laughsaw, and I offer accommodations and advice to all visitors. It pays to be friendly to tourists. I'm not so keen on those animals at the top of the hill, though. They don't stay in my inn because they have their own tents. Oh, yes, indeed. And, for a very reasonable price, the accommodation is cheap and cheerful, and the rooms are clean. Ха, 25 всего лишь. Отлично. Тут где-то сейф был. Ага, вот он. Я смотрю, что-то чат замолчал. Не знаю, хоть скажите мне, как вам эта игра нравится, нет. Стримите в дальнейшем. Alright, kid. Gobbit's the name. Professional blacksmith to the rich and famous. I keep the traditions of magical engraving alive. I can improve tenfold any weapon you have. I can't be beat on quality.
хватит денег. А, ну вот этот хватит. Плюс 5. Я лучше критические атаки увеличу. Я думаю, это должно быть достаточно. Hello. Is Princess Ailish here? I'm to escort her home. The princess? Oh, good luck. She's in such a contrary mood. She stormed off to the lighthouse almost as soon as we arrived. Welcome, friend. I am Denzi. Yemi is my daughter, so she's always welcome. I suppose the princess is too. Oh, but she's a pushy little madam. Find the travelling fur trader, Jürgen. A strange little man with a strong accent. He'll give better prices than Kamo. Кажется, я кого-то побеспокоил. Hello there! Jim's the name! What blows you into town? Well, you won't find one here. We keep ourselves to ourselves. You can see a lot from the top, but the truth is, I get vertigo, so I don't go up there unless I have to. I'm still waiting for the supply ship to sail into port. Hope she hasn't run aground again. Excuse me, Your Highness? Oh, hello. General Arlo's son, Tal, right? Call me Ailish. Yes, Your Highness. Thank goodness you're safe. I've been sent to escort you home. There was some trouble with the Eclorians near here and... Let's go then. I never wanted to come to this dreary little town in the first place. Besides, I promised Elko I'd see his crystal tower light up. You know Elko? Chief Science Officer Elko? Yes, Your Highness.
Elko really helped me settle in when I first moved to Illumina. I thought I told you to call me Ailish. Now, let's leave before we become all provincial. Yes, I mean, Ailish. Да, костюмчик у него мощный, конечно. По крайней мере, можно переключаться свободно между персонажами. Так. Нет. На 3-й уровне, а 4-й. Это не так уж и много дает. За нее боевка, кстати, интересная. Ну, если вы, конечно, еще смотрите стрим. Ну ладно, я потом туда вернусь. Ну, я смотрю, чат молчит, значит, я сейчас буду доходить до сейфпоинта и сохраняться и заканчивать на этом стриме. Ailish, I'm not sure that when General Arlo asked me to escort you home that he meant only you. What about Yemi? What about her? She'll be fine. I thought you said that your patrol had cleared the area anyway. For now, yes. But experience tells me the Eclorians will be back. I'm sure they will be, but I'm not overly concerned. I can look after myself. Hey, you better leave the fighting to me. I've heard too many soldiers say that right before they... Oh, stop it, Tal. You sound just like your father. I'm not some ignorant little grunt you've been put in charge of. I might be a weak and feeble woman, but I am also one of the finest magicians in the realm. Really? Okay then, miss. Why don't you show me just what makes you so special that you believe you're above the help of the elite guard?
Ну что ж, на этом я буду заканчивать стрим. Не особо он, конечно, удачный получился. Всем спасибо, кто пришел. Thanks to everyone who joined the stream. Until next time. Всем пока, с вами был классический игре.